Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia naweza cross 50 mili in 8 weeks, eh? Kitu nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Do mapacho kandi ogolo chike ni bura nendo matudo machon en jaod bura nendo mar Arieda Rafael Tuju biro dhi nyime kato bedo ni koro pode nitiere e od thieth. Clarification on the point of the Moko kuom jopiny mawuok e kar chung' od bura nendo makasipul e kaunti ma Homa Bay kawuono bago ng'anyo ka gikwedo rach mar apaya ma Bongo ka ochomo gamba. So in a special way, we are also voting. We have the votes, your votes. So please, may you help us construct this road so that we can have ease as the Kenyan citizens. Yeah. We really have challenges with the Jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kawuono chako kado telo ne chenro nendo manendo maromo mar joket mwandu buore Nairobi. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. Komiti od bura mamalo ma ochung' ne chike manindo jela ka otel gi koda jaod bura mar Arieda Paul Otiende Amollo kawuono mole kaunti ni ma Kisumu ka opajo piny ka otenore koda paro mar chika. En chik ma pok wakadhe to en chik ma nwandiko an wuon ka Otiende Amollo gi Honorable Samuel Chepkomba wandike. Oganda mathoth mawuok e kaunti nogo ma Busia koro kwano lal bang' koth mapek ketho mwandu kaluwore kod oula ma bende koro muomo kendo donjo e ute. Na niko na duka mkaji wa hapa. Jana mvua ilinyesha na ikabeba kila kitu. Na niko na duka yote ilinoa kila. Amosi ne oimore kamoro moro ma itire janeno mar Kala TV ka en geno mara no odiochieng' mari obedo makare mitieno makawuono mar chieng' tich ang'wen tarik 25 dwe mar adek higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidieny mar ng'endo weche nyenga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko maro en nyadendi Bella Chieng' ka weche gieke bende nyalo luwo kokalo e mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV live e Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama uyudo ni machon en jaod bura nendo mar Arieda manendo Rafael Tuju koro bura mabende tude kanyendo kod riambo ni ne ondhi kata ne obedo abducted koro bro dhi nyime kata obedo ni onge nyimdo odiochieng' ma kawuono nyimdo nendo ma Kibra ka okalo kuom jang'ad bura Stella Atambo ne oyango ni bura machalo kamanendo edwa mana dhi nyime mak mana ni koro golo chika mar mondo mineni apisas mabende
rito tuju kama ne ntiere od thieth nogo makarena koro gie kinde ni endi owuok kaluwore koda ng'eto manyogoli koda donendo mamalo koda high court bende ogolo chik mar mondo mi one ni Rafael Tuju yudo thieth nogo makare ke kinde ni endi mabura makamano dhi nyime. Let me say the two thorny issues, the clarification on the point of the bill that is in place right now, the cash bill, and also the aspect of time to come back to court, the next court appearance. So I have considered and taken into account the concern raised by the prosecution on the anticipatory bail granted by the High Court and the response by the defense to the same. And I will not go into detail on that subject, on the merits and or demerits of the anticipatory bail in place, because these were orders that were granted by my senior, that is a judge of the High Court. I will not get into the merits or demerits, but all of us as advocates understand what anticipatory bail stands for. As at yesterday, the record before this court reflects that the accused, the subject, was under arrest and in the custody of the police. That is knowledge that is within this court's purview. And remember, this court has not had the benefit of seeing the application that was made for that anticipatory bail and what was explained therein. So I will limit myself at my level to that point, but this record reflects that the accused person, the subject, as at yesterday, the 24th of March 2026, was in the custody of the police. Now, Komachielo ni jatend migawo mochung' ne teko kaachiel koda modhi e pacho kaendi James Opiyo Wandayi koro singo ne oganda jo Kenya ni modhi nitiere moromo e pacho kaendi kendo kik koro gibedi koda luoro moro amora. Ka otwak koda jofwambo odiochieng' ma kawuono, Wandayi mak mana ni owacho ni nitiere weg ohala moko kata jo ohala ma koro gie kinde ni pando modhi kendo kungo mar mondo mi koro ne ni modhi nok e pacho kaendi kaluwore koda lweny madhi nyime kind piny Amerika kaachiel bende koda pinje go mag jo Arabu. Oyango kanyendo ni manende makoro gitimo nondo mar mondo mi jo ohala ma kamago koro ne ni modhi oluorore kata oganda yudo modhi magibiro bang' maling'ling' yango ni nitiere modhi moko ma bende koro gisane itamo oganda mar mondo mi kik go mathoth. What is critical is that Kenyans must rest assured that they will continue to enjoy uninterrupted supply of petroleum products. The only warning, as I conclude, again, I have to direct to unscrupulous business persons. You know, there's this tendency of people taking advantage of a crisis to try to cash on a crisis. The government of Kenya will not allow you to do that. If you are thinking that you can use this crisis to first and foremost create some artificial shortage of petroleum products with a view to maximizing profits, then you are mistaken, regardless of who you are in the supply chain. We have got adequate systems and mechanisms in place to allow us, enable us as a government to deal with every situation. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying. It's unnecessary because, as I've said, we have got enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stocks now, tomorrow, and into the future. Wechege komo moko en ne jalob jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki kaachiel koda jatend kweth mathoth e od bura mamalo manendo Kimani Ichung'wa koro gie kinde ni endi owuok ochung' mosuo koda Rigathi Gachagua magiyango ni en jatelo matimbe ne ok ni kare kendo ok osebedo ka koro ne tamo gik moko e yo makare e kinde mane nitiere apisi.
kagitwake masawa mar piny Kenya kata Central. Jotelo go eko oyango ni Gachagua ne otimo timbe moko ma uchido muyo koro gi kinde niendi owek wuondore ni kore kohero oganda jo Kenya tikinde mokalo ne ok odwar ne giber ka kende iketo jiwo rowere mar mondo mi kik yie ti kodgi koda jo siasa muocho tulo ka jone kaka piny owacho ginto gidhi pedho mana chendo mag dongruoge ma gisechwalo ne jopiny ka ochopo yiero ma higa manyien kendo en kod adieri ni dhi dog yiergi. Wewe umekuwa naibu wa rais sasa kwa muda mfupi kuliko yule alikuwa hapo mbele. Hatujakuona ukitukana kiongozi mwingine yeyote. Yule alikuwa hapo awali alikuwa anatutukana sisi viongozi kutoka asubuhi mpaka jioni na vitisho na kutuuzia uoga. And I want to tell him because naongea sasa nikiwa nyumbani. Sisi wakati walikuwa naua unatia wasichana kama hawa mimba. Mimi naelimisha wasichana, wewe ukiwatia mimba alafu unawaua. Shetani ashindwe asishindwe. Shetani ashindwe asishindwe. Kunea. Sasa mimi nataka niambie Gachagua mchana hadharani. Wewe umeua wasichana, umetia mimba. Sababu unaogopa bibi yako, unaenda unaambia mchana atoe mimba, mwenye alikataa mkaua. Wa pili 2023 mkafanya forced abortion akakufa. Your day is coming my friend. Siku yako inafika. Hauwezi huwa watoto wa Kenya bure. Wewe umetukanwa na sasa ukiona mtu anajaa hasira. Kila mahali anaenda, one time, Kasongo, sijui nini, sijui Kimani Ichung'wah amefanya nini, wachana na mimi wewe. Tofauti yetu na wenzetu ambao wanazunguka wakitumia vijana ni kwamba sisi tunajaribu kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi, vijana ambao hawana matumaini, ndio Kenya yetu iwe ni nchi ya kuendelea. And I want to say without any fear of contradiction that the time for politicians who have seen young people not as a resource, but they have seen young people as goons, as hecklers, as bloggers, and as voting machines. The time is up for those kind of politicians. Nimesema ya kwamba muda wa wale watu ya siasa ambao wanaona vijana wetu kama watu ya kupigana vita, kama watu wa kuhongwa kufanya siasa ya makelele, kama watu wa kuenda kufanya blogging, na kama watu wa kuwapigia kura, wakati wa hao wanasiasa umepita. Going forward, ile mashindano itakuwa Kenya ni nani ako na maono tofauti na bora kuliko ule mwingine. Kaunti nendo Homa Bay ni moko kuom jopiny mawuok e gweng' nendo makachieng' bongo e kar chung' od bura makasipul kaunti Homa Bay koro bago ng'anyo maratipo kaluwore kod rach mar apaya manendo makachieng' bongo ka ochomo kanyendo gamba magiyango nosebedo ka kelo achiedh nade malich mokalo kanyendo e chendo geko mag wuoth kagitwa kod jofwambo giyango ni gisebedo kod achiedh nade weche geko mag ohala kendo jopuonjre kaachiel kod jopuonj madhi e sikunde mopogore opogore katiyo kod apaya nendo osebedo kanyendo kalo e ngima matek ka joriemb apiko bende yango ni apikni magi kethore kinde ka kinde ka koro gidwaro mar mondo mi jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kaachiel kod jatend kaunti Homa Bay owuog oko kendo ne ni koro oresogi. Mimi ni mtu wa bodaboda, natumia hii barabara kila siku, nateseka vibaya. Hata siwezi lipa pikipiki vizuri, pikipiki pia ni ya loan, inaribika kwa hii njia kila siku. Watoto wetu pia wanasoma huku ng'ambo, wanarudi huku kila siku. Wanateseka juu ya matope na maji. Anaingia shule akiwa mchafu. Hata mwalimu anaambia yeye rudi nyumbani ujivae vizuri ndio rudi juu ya matope. Tunaomba Boyd Were utusaidie kwa hii njia. Mr. President alikuja jana. Munaambia tu watu njia ya nje, Karabok, Sikri, Leader Road, lakini hii njia pia mkumbuke hii barabara ni mbaya kabisa. Mr. President, utujali. And in this place, this road we are complaining about is from a center called Bongo to Gamba. And we are seriously in problems. The government, we are requesting you, seriously, may you assist us. Can you construct this road? Because we are also just Kenyan citizens and we are paying taxes. So in a special way, we are also voting. We have the votes, your votes. So please, may you help us construct this road so that
that we can have ease as the Kenyan citizens. We really have challenges with the students, the learners going to school. We have the I-learners. They are very young. And if they are walking around going to school, they really feel it very difficult because there is water on along the road and they play in the waters, their lives are at risk. So we are requesting that the learners may be helped. If the road is made, then things will go well. The expectant mothers, they can't reach the hospitals. So we are requesting that in a special way, if the road is made, then things will be okay and they will reach the health facilities in a proper time. We also have, in case we have funerals, it is very difficult. The people carry the coffins on their heads because the vehicles, the hearse cannot reach the homes. So we are requesting that you assist us so that in the current days, things are digital. We are in a dilemma state because everything is not working good for us. We are pleading with the government under the presidency, our Honorable William Samoei Ruto. Please make it quickly. Let everything be quickly so that we may get good access to this road. It is not somehow good, and whenever it rains, people will fail to reach. Even teachers. 10 of the teachers of the teaching staffs are coming from this side. So we can't access this road more easily. Road to school has become impassable. So this one has created disturbances in us. We have really complained, and today you have got we are pleased that you have come to see for yourselves that it is really impossible. Weche mamoko ni komiti od bura nindo mamalo mochung'ne ratiro kod chike mag noendo jelaka koro ne omole kaunti ni ma Kisumu ka otelegi kod jaod bura mar Riedo Kil Polo Tiende Amolo ka pa jopiny kalore kod chike mopogore opogore mabende dhi nyime od bura nindo mamalo katikalo kanyakla kod bende paro mar chika ka otwa kod jopiny Okilo Tiende Amolo yango ni jopiny tiere kod ratiro mar mondo mi koro ging'e gigo eko mabende dhi nyime bod bura mamalo ka achiel kod paro duto mag chike mabende dwarore mara mondo mi okale. Kawuono ne wabiro mondo wawinj duond jopiny chik ma watemo mondo wakadhi manyiso kanuni kaka jopiny onego bed ni timo kapok okadh chik moro amora kata kapok sirikal moro amora man malo kata sirikal mar kaunti otimo gimoro. Chik no en chik ma pok wakadhe, to en chik ma nwandiko an wuon kaka Tiende Amolo gi Honorable Samuel Chepkomba wandike mondo okonywa e wach mar pend chik ma wacho ni duond jopiny nyaka winji. Koro sani ne wadhi e kor piny, wadhi Nakuru, Kericho, Nyamira, Kisii, Kisumu, Vihiga, kamano kwa kaw maoni mag jopiny. Koro kawuono wasekaw maoni mag jopiny gi Kisumu ka, kendo jo Kisumu miyowa maoni mapek kendo mabeyo kabisa mwadhi bet piny mondo wachambwa mondo wang'i kaka wabro loso chikno mondo wuog maber. Kapod wan mane kaunti ni ma Kisumu en ute twech gogo mag nyithindo kata kanyo ende mabende giloko e paro e pacho kaendi koro jiwi mara mondo mine kaka nyalo bedo makare e chendo mabende piny owacho biro godo mar neno ni koro ngima nyithindo ka achiel kod ute makamago eko bedo makare kagitwak e kaunti ni ma Kisumu ka otelegi kod jatend migawo manindo mochung'ne chwech mopogore opogore Mikae Hana Wendot ka achiel kod jagoro mochung'ne nyithindo manindo Mikae Karen Ageng'o gisingo kanyindo mar neno ni koro ber kuondego eko mag rito nyithindo ka giloko paro kuma bende oyango ni nyithindo moselornegi kata oloko pachgi kuom thuolo mar dweche 6 nyaka koro we thuolo mar mondo mi odog pacho kamago eko mabende pod odong kuonde makamago nyaka ne yudo chiemo makare ka achiel bende kod chendo mag somo. A lot of challenges which are here, which are going to be addressed from the policy level. Like for example, these children, they are brought here and they are not able to go to school. And so their cases delay. They are supposed to be here for a maximum of 6 months, but we are told there are those who have been here even for over 2 years. Some are not even from Kenya. Some are from the neighboring countries, from Uganda, and their cases have been terminated or they have been concluded, and apparently they need to be taken back to their country, and we require money to be able to take them back. And that is one of the asks that we've gotten from this school,
The other ask that we have gotten is that these children are not supposed to be taken they are not supposed to be uncuffed. So they are supposed to be taken to court when they are not uncuffed. Therefore, we need a vehicle so that it is easier for the officers who are here to escort them to court. They are also understaffed. These are children like all the other children. They need to be taken care of. Like while they're in the dormitory, there needs to be somebody to stay right there. So one of the issues that has come out very clearly is that we need to look at the staffing. Institution ma old. Kendo members of parliament omiyowa support ni mondo wadhi mbele kaka nyocha wasekwayogi e budget. Giseyie ni gidhi ng'iyo mbele kacha mondo gimiwa pesa mondo walosgo infrastructure mar institutions gi. Eka wadhi buore Nairobi wadone jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono koro yawo kanyendo romo mar joket mwandu mowuok e pinyego eko mopogore opogore. Romo bende dhi nyime buore Nairobi ka otwak e kinde onogo yango ne piny Kenya oseketo lwasi makare manendo mar neno ni wechego eko mag ohala gin mago mobedo kare kendo piny Kenya odongore. Wach mabende osiri kod jagoro mongirore migawo nendo mar keto mwandu mane oliki Nyanjui moyango ni jatend piny oseketo kengego eko makare. Kuom mano endo joket mwandu nitiere thuolo mar mondo mi mwandu gi oketi thur kaendi. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. 30% of our budget every year goes to education, training, at all levels. We've just increased in the last 3 years our education budget by $1.5 billion in the last 3 years. We've hired 100,000 teachers more into our classrooms, expanded learning spaces by 23,000 classrooms, and developed a new funding model to make sure that our colleges and universities have adequate resources to sharpen our human capital. And from a policy point, I want to assure you that the jewel of our investment, the Kenyan human capital, will continue to receive the Kenya government's attention and resources for us to make sure that we don't lose that competitive edge that comes with investing in our human capital. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. I really want to thank them for the journey that we've walked together. Your Excellency, I take this opportunity to welcome all our delegates here in Kenya and also to the Kenya International Investment Conference, this being the fourth one since we started holding these investment conferences. We are delighted to welcome our delegates and participants to the great city of Nairobi. For those visiting for the first time, enjoy our cool weather and take time to explore the many attractions that define Nairobi. This is probably the closest we get to winter, so around the year you can have your stay in Nairobi like this, so really we welcome you. Situated on the equator, Kenya enjoys temperate weather all the year round, making it suitable for agribusiness, green energy. Janeno mara yiena mar mondo mi wakaw yo mokwongo kidienende mar ng'ende weche waduogo bang' nyire machuoka kuom mano endo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh?
kitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni kendo joketo mwandu koro kwa mar mondo miyo biomoli pacho kaendi kendo keto mwandu kaluwore kanyendo kora juticha mabende koro ikore mar mondo miyo tie kembe go kuma inyalo bi ketie pacho kaendi. Kwayo makamaendi ogoli koda nyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi mabende en jatend migao mochung' ne tudruok pinje maoko ma oyango ni piny Kenya koro keto jombetre mage pinje go kuma opogore mar mondo miyo lomb joket mwandu obiye pacho kaendi ka oyango ni lwasi ber kendo piny owacho oikore mar siro joket mwandu e yore duto. In line with the theme of the conference, unlocking investment opportunities to drive Kenya's transformation, our missions across the globe continue to showcase Kenya's attractiveness as the preferred investment destination. We invite investors and business community to engage our missions abroad to access timely and comprehensive investment information. And Your Excellency, we are riding on this conference. We have a follow-up event of you addressing and interacting. Excellency, we are gathered at a particularly profound moment in global affairs when the Middle East crisis continues to adversely impact global and regional economic outlook as logistics disruptions and expected global oil shortages become a reality. This calls for proactive strategies such as today's conference, as well as accelerated intra-Africa partnership, including African Continental Free Trade Area, so as to ease stress from external and domestic shocks. In this regard, as a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Ekindeni endi mapiny mangima dhi alo kanyendo odiochieng' onogo mar tuo nendo mar TB kata kahera oyangore ni oganda mathoth e pacho kaendi ma atamalo 40 pod medo gamo tuo no ende kinde mabende thoge ma ikelo koda tuo mar kahera bende osegeng'i koda atamalo moyo 40 ka chendo duto magiko mag neno ni koro rakruok koda tuo nendo dhi nyime mana kaka ilero koda jafwambo marwa Brenda Agenyo. Kata ka obedo ni piny Kenya osegoyo kenge mopogore opogore eneno ni gitieko tuono mar nyaera mong'ere kaka TB, oganda ma pacho kae pod ikwayo mondo mi oyie obed motang' kendo oritre ne gamo tuono. Kane oloso e kinde romo manobagi e mbalariany ma Nairobi maringo odiochieng' tuono mar TB e piny mangima, jatend migao mar thieth Migosi Aden Duale oyango ni piny owacho osetiyo matek e tieko tuono mar TB e pacho ka. Duale oyango ni piny owacho oseduono kwan mag jogo magamo tuono gi atamalo 45 ka jogo mawito ngimagi kokalo kuom tuono mar TB bende osedok chien gi atamalo 85. And I want to ask the leadership of Nairobi County. They must take the health sector very seriously. I don't know why. I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi.
neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties in tuberculosis. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. Jatelo no bende okwayo jopiny mondo mi oyie obed motang' e kinde duto mar none gi geng'o ne gamo tuono mar TB. Communities are at the center of this response. Community health promoters, civil society, our faith leaders and TB survivors are essential in finding missing cases, reducing stigma, and supporting treatment adherence. So together we must all confront stigma directly. No one should delay seeking care due to fear or discrimination. TB is curable and services are available across the country. And with our partners, including the US government framework cooperation we have signed, and many, many other partners. Migosi Anendwale, okwayo kaunti no ma Nairobi, mabende owacho ni okosebedo katimo maber enoni gi geng'o ne tuono mar TB, mondo mi oneni owuok oko kendo timo duto manyalore, mar neno ni giduoko chien kwan mag jogo magamo TB. But a national development imperative. It's about protecting households from expensive cost, sustaining a productive workforce, and advancing universal health. But I want to reaffirm the full commitment of the ministry and the government. Weche gone osir koda jokanyo e sekta mar thieth ma oyuoro e romo makamano kama oting'o laktar Neema ma oyango ni TB en achiel kuom tuoche ma osebedo kaka ngima oganda mathoth e piny mangima. Bende oyango ni e higa mar 2024 kwan ji maromo milion 10.8 ne nigi tuono mar TB, ka milion 1.2 ne gin nyithindo. Bende ji maromo milion 1.2 ne jowito ngimagi mana kokalo e tuono mar TB. Tuberculosis is one of the world's deadliest infectious diseases, yet it is both preventable and curable. In 2024, TB was the leading cause of morbidity and mortality due to a single infectious agent, with approximately 10.8 million people developing TB, including 1.2 million children and adolescents, and nearly 1.2 million lives were lost. Every 83 seconds, a life is lost to TB in the African region. Nekala TV and Brenda Agenyo. Eka wadhi yimbo mar piny Kenya kara Western wadhi nyaki kaunti onogo mabusia kamodo ni oganda mathotha mawuok e kaunti mabusia sani koro kwano lal ma Indian Bank koth mapek achiel kod oula koro ketho mwandu mathoth malich mokalo manindo moting'o muko ute ka achiel bende kod kethruok mag mwandu. Kagetwa kod jofwambo gi kwayo mar mondo mi koro yudi kaka inyalo resgi ka ute ute moko bende koro ne oriumbore kuomgi kendo kelo hinyruok ka gidwaro mar mondo mi many yo mabende koro inyalo resgi godo kaluwore ni weg ohala mabende koro nyocha nokawo hola kata loans mageko mag yo loso kata uso mwandu mopogore opogore koro gi kinde ni endi mwandu duto oulo ywero. Ni mkaaji wa hapa. Jana mvua ilinyesha na ikabeba kila kitu kwa nyumba. Na niko na duka yote ililoa, kila kitu ilienda. Hata nimebaki hivyo. Nilikuwa na mjukuu yangu mmoja ambapo tulikuwa naye hapo kwa nyumba. Sasa harakati ya nilikuwa nimeishiwa nguvu, nilikuwa sijielewi. Sasa kuna bodaboda wawili hapo walikuja wakanitoa nje. Hata mwingine ameumia ndio huyu. Pia alinivuta nje juu mimi sikuwa najielewa. Sikujua kwamba ya mabati imetoka juu yote kuanzia sitting room mpaka kwa duka huko. Duka imeloa, kila kitu imeloa. Kiangalia hapa nyuma vitu ilibomoka. Kuna mvua ilikuja jana ya upepo sana, upepo mwingi sana. Watu wameathirika hapa, wafanya biashara wengi. Sisi hapa mimi kama boda nilikuwa nimejikinga tu hapa, lakini nimenusurika kifo kidogo nikufe. Unavyoniona kichwa hii imepasuka, nimetoka scanning, imeshona uzi kadhaa hapa.
Naomba serikali iangalie kwa mahitaji kama mama hao wenye wako na biashara ziko na loan, waangalie maslahi yao, waone vile watawasaidia. Ilikuwa mvua kubwa na upepo mwingi, ngao si mimi sikukuwa, lakini nilikuja nikapata kama nyumba zangu ile zote zimesombwa, mabati yamerushwa juu. Sasa nikawa kwa na mvua ilikuja saa 11, ilianza na upepo na ikakuja mingi, ikaweza kung'oa mabati hadi ikaanza kumwagika ndani, na tulikuwa na watoto, vitu vililoa, hatukuweza kusaidika, hata kulala ni shida, malazi ililoa, vitu zote za nyumba kwa nyumba, na nikaweza kutoa nikaweka kwa jirani. Ni miezi 5 na niko na wawili, miaka 4 na miaka 2. Tulihangaika kutafuta mahali pa kulala usiku, ndio tukapata kwenye tumeweza kuweka hata kichwa. Juu kulala na watoto nje kwa baridi ilikuwa ngumu. Na naanza kaunti nendo ma Migori wadone moko kuom jopiny korogie kinde niende sundo mar murumiyie ne kaka nyalo kete sendo bila gweng nendo ma Arombe manendo mayudore kar chung aluora ma Suna West County ma Migori mabendo goyo tong koda piny nendo mar Lebamba maendi piny Lebamba ma Tanzania ma ibiro kaluwore koda timbe njore mabendo osebedo ka koro onjaore gwenge makono kama migosi Chechilo Odhiambo koro omwang' ode koda jopiny mabende osebedo ka koro yware kata ywaruok e wechegi mag lowo ka otwa koda jofwambo yango ni apisas mag obila de bedi ni nitiere machiegni de oreso mwandugi duto mabende koro wang' kaluwore koda ywaruok e wechegi mag lowo ka ojiwo ni ber kata sendo obila bedo machiegni mar mondo mi oganda makono one kaka koro nyalo resore kaluwore koda monje gi lweny ma kinde ka kinde. We've lost at least 500 million on the ground. That is on crops, fruits, various fruits, farms like bean farm, sorghum farm, finger millet, simsim, and pumpkin, as well as watermelon fields were destroyed. What I can remember very well is that 193 bags of maize were burnt in the store and all looted by the same people because they first of all broke into the houses, looted items before they set whatever they considered useless on fire. I call upon the government to consider this area a very delicate area given the organization of this group. A police station is very necessary in this locality, or a patrol base, at least to curb out these incidents. Kapodon mane kaunti nendo ma Migori ni bang' jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto tieko limbe mare e gwenge Kimakaluo kama nyotieko koda kaunti onogo ma Migori. Jafwambo marwe kaunti ma Migori Collins Gor yango moko kuom chenro mag dongruok kata ber mabende oganda ma wuok e kaunti nendo ma Migori oyudo kawuok kuom jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto e yo machalo kama. E tielo mare mogik e limbe mare kaunti ni Kima Migori, jatend piny moluor William Ruto koro to nodhi nyime koda ka wendo chenro mag dongruok mabende giseketo kaka piny owacho ng'iyo kaka gedo margi osechopo. E kinde limbe ma kamano, jatend piny no olimo paw ndeke mano malichota kanyo mabende no yango ne piny owacho mare oseketo omenda marom milion 280 duto mar tieko gedo mar terminal mondo mi okony wechego mag dongruok mabende osebedo ka neno e paw ndeke no eko. Oyango ni gero lichota en mano mabende biro konyo e bero chumi e kaunti ni Kima Migori ne mar jowuodhe mopogore opogore madhi e kuondego mag bungego mag le biro tiyo koda ka paw ndeke nogo malichota. Ni sehemu ya muhimu sana katika mambo ya biashara na uchumi, na ndio sababu tunaweka pesa katika kupanuzi wa hii airport ya Lichota. Ni mnanielewa? Hii terminal building itasaidia kupokea wageni 500,000 kila mwaka.
na ni kwa sababu tunataka wale wageni wanaenda mbuga za wanyama hapa Masai Mara, wale wageni wanaenda nchi jirani ya hapa Tanzania, na wageni wale wengine wote waegezaji Le makamano gavana ma Migori Migosi Chilumbogo Ayako benero yango ni tend county mare no setemo duto te manyalore gero kanyo mar terminal gino mabendo yango nine chuok malich mokalo kata kamano biro mar jatend piny koro tuchiro wangi gino mabende koro duoko erokamano maliche mokalo bende jatend kwetho manoke od bura mamalo Migosi Junet Mohamed mabende en jaod bura ma Suna East no yango ni chenro mag gero paunde kenieki en mabende koro sedeko maliche mokalo kata kamano obedo koda kachere ne mar koro terminal mano mabiro konyo weche go mag wuoth koro tigero ni mar ker oseket kwa uwezo ile kidogo nilikuwa naye kama county. Mimi nilijaribu kujenga terminal, nikajenga hii kidogo, lakini wewe ndio unaweza. Ruto niale kosa wapi niale? Jenga international airport. Mheshimiwa Rais, watu wa Migori wametafuta hiyo airport kwa muda mrefu sana. Lakini sasa wakati wewe umekuwa rais, ndio sasa airport inakuwa jagoro mongerere migao mar arita Migosi Raymond Omolo neno yango ni chenro mag dongruok makamagi biro mana ka jotelo oriwore kendo ginyiso kwe kindgi giwegi. Bende nomedo jiwo rawere mondo kik tigo ahinya to nyayo koko gino mabende thiru weche go mag dongruok e pacho kae mangima kendo jiwo gini mondo koro to jotelo go usinegi mana sera mano manyalo gerogi kaka Uganda jo Kenya. Hapa Migori na hata kwa hii region yetu, na ndio sababu nataka niimize vijana tusikubali kiongozi yeyote atutumie vibaya kwa kuchochea usalama ama kusababisha maafa kwa wananchi wa Kenya. Agi kanyo bine makele agi kumar mi weche manyene kidieni ende mar ng'endo weche kamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko kochakore kidienyo nogo mar machiegni pacho kaachiel bende koda maindi mar ng'endo weche nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' bed kod otieno mokwe.